Deixa eu catar agora aqui o chat para eu conseguir ver qualquer mensagem que aparecer. Dá para fazer pelo computador, mas é melhor pelo celular, acho mais prático. Pelo live, chat. Aqui. Tudo bonitinho, tudo bem feito. E aí, cambada, sejam todos bem-vindos a mais uma live de gameplay coisinha bonita. Dessa vez que eu joguei um Call of Cthulhu. Eu consegui pronunciar certo. O jogo que eu espero ser de terror. E Simbora, deixa eu só escurecer um pouquinho mais aqui o número. O joguinho tá escuro, tá tudo bonito. Seja bem-vindo, que jogo empatado no cosplay. Ih, rapaz, cosplay de amor. Como é que funciona isso aí mesmo, hein, pô? Agora ficou. Eu prefiro esse ano. Tá vazia. Agência de investigação Pierce Boston. Amorcos. Edward Peace. Ah, tô ligado, tô ligado. Caraca, só tiraram o Us do nome, já é um novo jogo, pô. Ih, rapaz. Deu ruim, pô. A história tá confusa. Tô meio perdido. Será que não? Não sei. Se eu estou louco, é misericórdia. E os deuses. Tenho que. Ah, pô, deixa eu ler, mano. Caralho. Cara, o microfone da Miguel é muita sacanagem, cara. Olha. Jogo salvo. Legal, né? Nem comecei a jogar ainda, já tá salvando. O girar de câmera aumenta acessório. Deixa um pouquinho. Esse negócio de bug de microfone só me lembra de eu tentando fazer live com o OBS. Acaba nunca aceitou minha configuração de. Não, acho que esse jogo não é assim. Na verdade eu não sei, eu não vou falar nada não. Porque eu não faço ideia de como é que é esse jogo. B, né? Pra agachar. Trancar. Eu tava falando do microfone, simplesmente eu não fiz alterações nenhuma e o OBS resolveu dizer: ah, tá certo, agora essa configuração tá muito aceitável para fazer live, vou melhorar o áudio. Pronto. Aí do nada o áudio ficou aceitável. Mas antes era robotizado pra miséria. Se bem que eu acho que é um pouco, né? Mas acho que é melhor. Você precisa acender alguns itens específicos para interagir com os terceiros. Então o jogo tem mecânica de iluminação. Eu acho que eu vou ter uma lanterna em alguma parte do jogo que tá carregando um lampião, é sacanagem.
pior que tem um jogo não, mas é mais uma espécie de emulador que eu costumava usar, que é o Passeio pra jogar com a cambada. Aí toda vez que eu jogar, pô, agora eu não ouço mais nada não, tá ligado? O fone simplesmente resolveu, eu não vou mais funcionar e GG. Talvez tenha sido a permissão, talvez, também. É uma boa hipótese. Antigamente o jogo não perguntava não, mas hoje em dia tem esse negócio de perguntar se pode ou não pode. Seja bem-vinda, Pan. Como é que você tá, filho? Legal, mal começou o jogo, já tô perdido. Mas tem mais mortada de peixe aqui que tu é doido. Pô, eu não acho uma boa ideia assar aquilo ali não, pô. Vai saber de quantos anos é aquela marmota tá por lá. Ah, tá aqui. Alicate. Pra cá será o objetivo ou será que é a cor? Será que não faz diferença? Tanto faz, só bom. Oh, coisa legal, ainda tem alguém falando comigo. Não, aqui era só uma entradazinha diferente. Rapaz, eu acho que eu tava melhor se eu não tivesse jogando um jogo que supostamente é terror, mas tá tudo legal na medida do possível. Tô saudável, tá de boa. Com toda certeza não é do meu personagem. Oferenda pútrida. Realmente, eu acho que oferecer carne podre pra alguém não é uma boa ideia, não. Ainda mais de peixe. Aqui deve estar um full, tudo miserável. Don't fight. You have been chosen. Você foi escolhido. Tem como eu erguer a lanterninha. Legal, velho. Acho que é pra iluminar mais. Tem como correr também. É doido, pô? Uma mordida daquilo dali deve levar o braço do cara inteiro. Acho que é uma zorca, né? O falei em si deve ser um pouquinho maior. Olá. Era tudo um pesadelo. Detesto whisky. Isso tá diário. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Tá. Caso encerrado. Seja bem-vindo, Ashira. Como é que tu Good tá, old story cara? of blackmail in a speakeasy. Da clandestina. Rapaz, eu não sei não, pô. Natural sciences, linguistics, archaeology. Eu creio que seja um jogo de terror. É um jogo random que eu achei Been por aí. well since I jotted down something other than my nightmares. Agência de investigação Pearson. Beber? Não, não é melhor não beber não. Chega de cachaça já.
O que é suposto fazer isso aí? 1, 2, isso aí. Liga a musiquinha. Liga de novo. Ah, eu queria ligar a musiquinha. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherrifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Acho que eu tenho que me dar pontinhos agora. Persuasão representa sua capacidade de influenciar interlocutores. Encontrar objetos escondidos. Medicina não, ocultismo. Acho que eu vou para esse aqui. Tem 6 pontos ainda, né? O ponto aqui de psicologia aqui. Melhorar mais um pouco de coisa. E vai o resto em ocultismo. Você é um indivíduo mais cabeça. Pera aí, tem como não ver. Fica assim mesmo. Eu não sei o que é drip. Faço a mínima ideia. Ocultismo, pô. Como é que se diz? Coisas não muito bonitas de religiões. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Não, pô. Em questão de estilo eu sou igual alguma coisa ali. Jet Li não. Bruce Lee. Be like water. Seja como a água. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Pode sair da casa. You speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you Normalmente eu só uso o calção it means quando estiver em casa. Nobody Camisa believes só me. pra sair, né? They take me for an old fool. Sarah, my little girl, Vestindo ela she também. is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. Pô, se tu quiser I toda até can't com do anything for a papelão. woman who is already dead. No vestir Find tá de out boa. the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof, I've brought all that I have. Look. Relâmpago Marquinhos. Carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. Seja bem-vindo, Juliane. what am I supposed to find? Tell me. Como é que você tá, filho? Seja bem-vindo mesmo. Como é que Tell tu tá, me if cara? this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some Pô, logic, papelão é o melhor a estilo de roupa que rationality to follow existe. so that I may Valeu understand pela it. presença, pô. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got?
The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Boa tarde. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. É bom que tem tudo em português Rather também, thin. né? Se quiser ler, sinta-se à vontade. Código de jornal, casamento de Sarah e Charles Hawkins. Quer que eu olhe o quadro? What's this symbol on the man's chest? Ah, é bom que eu It's as if Sarah melhorou em Hawkins cultismo. breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Esse quadro deve ser levado a sério. Ah, era resposta bloqueada. Ué. Galpão 36, onde Sarah Hawkins morava. O que eu responderia? Eu acho que eu responderia isso aqui, mas como tá bloqueado, Galpão 36. Eu quero investigar a casa. Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island. Eu off acho the que não coast tem of como Boston. aumentar a legenda, Sarah lived infelizmente. there Mas with qualquer her son coisa, and as her partes husband. mais importantes eu vou I lendo. suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the Ih, secret rapaz, regarding olha, my daughter, vai lá, Mr. vai na Pierce. fé. You must uncover it. Capa meio, como é que é o nome? É... muçulmana. 3 de uma vez. Investigação profissional. Her husband was a big deal on the island. Parece ser o match mesmo. Police are sticking to the Só que o accident, match é 13, né? Ou é 12? though ou they coisa assim. mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. É que alguém que seja mentalmente instável e fragilizado, no caso, não teria conseguir matar uma família inteira desse jeito tranquilo, tá ligado? You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had Ah, tinha visions. 13. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things. What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Ver coisas. Interessante, interessante. Dependendo do que foi esse tipo de The alucinação sender's aí. label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Galpão Warehouse 36. 36. Água sombria, logo escurecida. Pô, mas 13 para 12 é um número bem grande do mesmo jeito. Resposta desbloqueada. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe. O too. jogo é mais de terror It was 3 psicológico. months ago that I Vai received demorar the ainda um call pouquinho from para the police chegar telling me na of my parte que daughter's death. é de terror And yet a específico. short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? Olha que eu tô gostando do You must diálogozinho. find É the bem meaning melhor do que eu behind entrar all this. naquela caverna de novo e começar a tomar susto. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. Pra ficar com 0, came pô. É with melhor Sarah's despachar last 12 e painting. ficar só com uma. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Warehouse 36. Eu tenho I informações think I'm suficientes. beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house É, fire. um artista Her morto com only toda a família. clue is a sort of promontory Uma painting pintura sent com from um Darkwater símbolozinho meio right before bizarro her death, e um Correct. galpão. And the rumors about her supposed folly. which Esse you don't galpão não vai dar totally bom pra deny. mim? Não sei Find porquê, that eu tenho essa impressão. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. Ah, se você All right, recompensar, tá de I'll boa, take the Simbora. case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce.
I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. That's it. Dark water. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this. Natural sciences, linguistics, archaeology. Dark water is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times. PC não aparece aí, pô. Papai, se deu certo, tá de volta não, hein, pô? Vai fazer o quê, pô? Século XIV, memória de suas tribos perdidas. Ih, rapaz, é uma ilha no meio do nada tribal. I just hope that I can find a boat able to take me to dark water. Não gostei muito dessa ideia, não. I wonder why I still take these things. Sleeping pills. Ih, eu catei. Tem como abrir aqui? GG, pô. Acho também sim. Tudo que for me ajudar aqui, eu vou Wentworth catar. Agency doesn't attract top-notch cases. I used to be an avid reader. É, o que pode dar errado, né? Ir pro meio de uma ilha, investigar um símbolozinho tribal ocultista num local que não se sabe nem se tem gente, que tem uma origem meio duvidosa. Ô, corra boa, não? Eu acho que eu prefiro ficar pobre mesmo que ter esse emprego. Eu espero que tenha dado certo pra tu com esse negócio do SISOG, né? Conseguir entrar numa faculdade e ficar de boa, pô, estudando. É, tranquilo, pô. O Leon toma isso no café da manhã, né? Acho que ela vai se acostumar com isso também. Pelo menos vai ser enviado pra Espanha, imagina. Ter que enfrentar uns cabos que chamam de imbecil, sacanagem. É, parece um ótimo lugar para se começar uma investigação. Rapaz. Eu me sintaria. Olha o local. Olha como é bonito, cara, essa ilha. Dá um conforto a pessoa olhar pra isso aí. Dá até uma alegria no coração. Eu quero tirar minhas férias aí, passar aí de boa, tá ligado? Pescando. Melhores férias dela. Entrar na sanidade. Ou na insanidade. Simbora. É que esse jogo podia ter multiplayer. Só que eu nem sei se tem, eu esqueci de olhar a aba assim, de informação. Tá pra ver um palmo à frente do cidadão, cara. We're almost there. James Fitzroy, né? Senhazinho de idade. Não achei muito. Assim, eu nunca assisti Avengers, então eu não sei dizer se a música é parecida. Chamado de Cthulhu, Call of Cthulhu. Cthulhu. É nomezinho complicado de tudo. Skyla, alguma coisa assim. Que eu não sei pronunciar esse nome não, é famoso nome assim. Parece que é o que? Ele é um peixe, né? Não, o povo é um crustáceo. Ou é um artrópode.
Não sei. Eu sei que parece um povo. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Mr. Peace. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Só Charles bora, pô. Hawkins may Aí have been escureci a meu landlord, quarto aqui pra ficar só no... Bom, And his wife, Sarah Hawkins. a nice young woman and a great painter. What a tragedy. eu sou tadeado. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. Falei He's a calhado. good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. Não, pô, primeiro vai ter uma If it's introdução. the É meio Hawkins filme, family tá that ligado? brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Esse capa Understood. tem informação. I'm going for a look around the docks. É meio um filme da vida, tá ligado? Primeiro ele vai fazer uma introduçãozinha da história, então no caso que eu sou investigador. Objetivo isso aqui, nossa. Depois vai começar a ter o epílogo aparecendo a negada do culto, de algum culto, eu acredito. E aí vai começar as partes de terror. Se bem que o jogo já começou numa alucinação, né? Então eu acredito que não vai demorar mais muito não. Menininho bonito. É, pô. Porque sempre tem que ser em ilha, tá ligado? Hey, be careful. Pode ser num continente, alguma coisa assim, no local mais agradável. Miami. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Não, eu vou ser um Pure líder. instinct. I behaved like a Hun, and I sincerely apologize. Veteran, huh? 307th Infantry Regiment. Well, that'll be okay for now. But the war is over. Oh, Try not to that's forget cool. it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. Eu acho que I se não for reserve assim the não dá right to terror, né? answer or not. Se bem que eu não sei se o coisa. Como é que é o nome do bagulho lá, cara? Outlast é numa ilha também. Captain Yeah, Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? I wouldn't say no to a glass. Try this. Eu tenho certa impressão que isso vai alterar minha sanidade no jogo, mas tá valendo, né? Uma cachaçinha só pra poder fortalecer a amizade. I think we'll get along well. The Stranded Whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of Cara guy. nostálgico. The name, it reminds us of the golden age of Darkwater. When our whalers left for long months and came back, sweating and stinking of the oil and Ah, então eles flesh of são the whales caçadores de eaten hot. baleia, velho. Nem de It was a peixe tough comum, time, não. all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. É, pô, era uma espécie de cachaça. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Não deve Her ser style coisa made her estranha. famous. How would you describe it? Tortured? Yeah,
Well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable? You need to see them for yourself. Make up your own mind. É legal que um pescador de baleia consegue se sentir intimidado por um quadro pintado por uma pessoa. Dá pra ver como a sanidade dessa pessoa era muito boa nesses quadros. Her vision. Was it so terrible? Way I see it. Contanto que a desgraça não seja comida, tá de boa. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? É, né? É o whisky. I've got what I need. Anything else? What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Não, acho que isso é tudo. I've got what I need. Anything else? Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins Warehouse. Caraca, travaram o jogo a manhã inteira só pra fazer uma historinha nova, pô. Why not? Caraca, o nome já tem seus melhores momentos, hein? Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Ih, rapaz, barulhos à That noite. sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. É, pô, uma cachaçinha pra deixar tudo legal. Não, eu só sei. That'll be all for now. Valeu aí, mano. Falar com Bradley. Queria saber quem é Bradley. Aquela tiazinha tava me olhando também, meio torto. Gostei muito disso. Só bom. Caralho, o barquinho, mano. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Ah, é Scylla, meu. This blackboard hasn't been used in a long while. Possivelmente. Não, pelo menos não agora. Eu tenho que continuar falando com a negada. Manifests. They're on the table next to you. Na mesa But perto in de truth, você. you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. These Tem que juntar o manifests material are também. signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Tem uma data ali. 1917 eu gravei. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. Os termos do nosso acordo são claros. Mantenha seus homens sob controle. Você não pode se dar ao luxo de nos provocar. Não é necessário responder. Apenas dê o dinheiro ao mensageiro. Ih, rapaz. Broken. This place seems half abandoned. É, né? Acho que não tem como manter tudo em perfeição. Já tem muita idade seguida. E os caras ainda parecem que estão sendo ameaçados. A arte da medicina. Ah, legal aí, ó. Eu posso ficar coletando livrozinho e outros papéis no jogo para poder aumentar minha inteligência e outros atributos. Gostei. Então o jogo This man recompensa and investigar. Fitzroy could be twins. Tem uma perna de pau. What a Yes. macabre souvenir. É. Nescau pra esquentar é sacanagem, pô. Nescau pra beber frio. Chocolatado até bom. From here, I see everything that goes on in the harbor. Pior The que agora eu quero hard-working saber lives of como my é que esse modo sailors, história the do fights at the Marcelo. stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you.
Não diga a respeito mais do local, mano. I was looking at your photograph. The one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one Chimarrão é you're muito talking quente pra about. minha garganta. Tá? Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. John. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Eu já vi. Não achei muito interessante. I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. Ah, deve With ser any aquela success? tia. I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Não, Charles né, o Hawkins caso. was descended from a family of Datas shipowners, são que tem and razões the para ser island's entregues em fishing certos industry was dias. hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these É de dates beber, eu on the acredito, tá ligado? Tu manifests bota could indicate that he matinho had dentro de contracts of another copo, kind. taca água With quente e aí whom, I vira. wonder? Então, I'm sou looking eu, for tá? Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Frente ao Understood. cais. You know who the building belongs to, don't you? Infelizmente eu sei. It belonged to the Hawkins family. Precisely. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Beleza, meu filho? Ganhou o ponto de personagem. Uhul! Eu vou falar com o Bradley. Eu queria saber quem é Bradley. And then he said, "You have no right to treat us like this." And the doctor, what did he say? He laughed. My God. Funcionário do sanatório. Ah, não, velho. Gostei muito dessa história, não. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder Seja of the bem-vindo, time nosso. when we Vem were pra still cá. fishing for whales off Darkwater Island. Seja bem-vindo, agressivo. Cthulhu, pô. O jogo é de terror, aparentemente. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. Ih, rapaz, You eles exhausted the desapareceram. stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. It's a local legend? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. 1847. Everything happened just as it says in the newspaper report. What report? The one that's framed right behind you. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. Ai, ai. I heard the Hawkins family owned a warehouse on the docks.
An old family of Sinopse shipowners. do... Ah, tu disse a introdução? Tell me something I don't already know. Basicamente, o Pierce, que é meu personagem, ele é um investigador profissional e um ex-militar também da Primeira Guerra Mundial. Um senhorzinho chegou na casa dele pedindo para fazer uma investigação por causa da filha, que supostamente teria tocado fogo na família inteira. Aí ele foi enviado para essa ilha aqui de Darkwater para poder, em teoria, provar que isso não é verdade, que essa filha dele não teria a capacidade de fazer mal para ninguém. Good night, stranger. Stranger. Ele falou para eu olhar um quadro, né? Eu creio que seja esse aqui. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Scylla retorna ao ponto para salvar Darkwater. Interessante. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. She will do it again, Deve estar falando das alucinações. Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, you could abandon your post. It's just a little drink. We taught those guys a lesson. We'll return right after. It's just that standing guard Eu is creio que makes não, your pô. throat dry. That fool Fitzroy can't keep his dogs on a leash. I'll have to send him a more clear-cut message. What you looking at, stranger? Ranger. The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing. Meu controle I'm just é wondering what a woman like you is pelo doing. PC, mas eu tô usando controle, pô. Tô usando And I'm uma... wondering what could be going through the Como é que é o head nome of the desse chump who controle goes mesmo? to Nossa, disturb her. Let me drink, stranger. Meu controle é um Chrome, pô. Um Pro Game. É versão Xbox 360. É isso aí, pô. I told you to beat it. É, muito obrigado, viu? Você é uma pessoa muito educada. Botar um canto. Eu tenho que falar com esse Bradley. Agora é só... Prohibition is just a joke around here. Lei suits me seca. fine. O que será que é Bradley, mano? Que eu tenho que falar com esse cara. Ah, tá aqui, achei. Hey, Sullivan. Essa é amizade. The same goes for you, sir. Move along. Já bem-vindo, Zé Matheus. No mesmo dia que eu logo me fiz... Não, não vou falar isso aí não, que aí que algum dia ele faz. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. PC 2.0? And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You can't. Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots! Forget it. Nobody listens to us anyway. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Killer whales have few predators. And there are no sharks in these waters. What creature could possibly have done this? É, né? Matou a baleia há pouco tempo e não tem tubarão no local. É, né? You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors.
Não, se eu fizer isso aqui, dá confusão pra mim. I respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait. Vou com toda certeza dar It's mergulho got na to be água. them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to dark water? The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Ih, rapaz, arregado, não me fala nada. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Cara, os caras moram no barco. Mano. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. É, né? Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. É, né? Não tem nada pra fazer, bora beber. I've taken enough of your time. We'll see you later. E os caras moram realmente num barco. Aqui tá trancado, eu não tenho como ter acesso. Aqui não vai trocar ideia. Tem um cabo pescando aqui de boa. Não vai falar nada também. Vou dar uma olhada naquela estátua e caçar esse galpão. Olha que malandro. There. Ela tá rabiscada. Somebody's stealing from the bootlegger's stock of liquor. Hello, old friend. É, tão roubando, né? Deixa eu roubar também. Why not? St. Brendan. Peraí que tem um negócio aqui na estátua. St. Brendan, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. Looks like Phoenician. Or a very primitive runic script. I've never seen anything like it. Então uma língua específica, deve ter algum significado. Só que ele não deve ter conhecimento suficiente. É legal que eu posso ficar acendendo e apagando o isqueiro. Se não soubesse ajudando. Tá certo, deixa eu caçar logo agora aquele local que falou que é uma corridinha. Where do you think you're going? Who are these others so interested in the warehouse?
And why would I tell you? I'd like to know more about the Hawkins case. I don't think so. Ninguém coopera, mano. É incrível. I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. Eu prefiro me meter com um velho numa casa queimada do que no sanatório. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Tem que encontrar um jeito de entrar, querendo ou não. Come on, you could tell me. Who's this guy? No idea. You better keep it shut. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Olha, eu até podia mentir, mas agora só de sacanagem também. É. So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site. And we let no one enter her property. Não foi esse Robocop de segurar a estátua, não tem capacidade para isso. What will Kat say when she finds out that it's you who are filching stock? You've got no proof. That's true. Apart from this little note from your friend here. You didn't throw it away? I couldn't know that someone was gonna force the lock. What a So, what is it you want? To get into the Hawkins warehouse. That's all. Go on, then. And we never want to see your rat snout again. É muito bom negociar, Cavaleiros. Let's see. Eu consigo abrir? Perfect. Oh, this place stinks. É, por que será, né? O matador de peixe. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Nossa senhora. Tá numa cena de reconstrução. It smells as bad as it looks. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? É, prioridades, meu Can't sleep. I know how that feels. Nossa, o quadrozinho bonito, viu? Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Cena de reconstrução. Quebrar o espelho. The glass is shattered, like someone smashed it.
Was it before or after the removal of these bandages? What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? É porque o cara leva bem a sério essa ideia de investigação. Posso pegar o coisa, não? Felizmente ou não? Coisinha bonitinha. Oh, someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. Wound up? You mean messed up? Dog. We don't take no lessons from the likes of you. We do our job carefully and fairly. No stone was left unturned. Really? Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. Vai começar. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. Acontece, meu cabelo. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Blah, blah, blah. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? Nossa. That's Resident the Hawkins Evil. mansion. Come on, we got some driving to do. Oi, Marinho. Oi, tia. Você está? Cara, isso aqui vai ser longo. O mapa tá interessante até agora. Capítulo 3. Eu me pergunto se vai ter aquela mecânica de manter sanidade e perder sanidade. Entrar na insanidade. CGI. Pior que a CGI tá bem feitinha. E o cara tem a chave da casa, malandro. Well, here we are, Hawkins Mansion. Maçãzinha bonita, viu? The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester and his hut.
You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Ele é comprometido com o serviço. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and Eu acho que antes de chegar no próprio Cthulhu em si, vai ter a seita de negada que segue ele. Porque se tem cabra que segue a ideia daquele Sam Brandon, uma coisa assim. E bicho, a estátua dele também tem pessoa pra seguir o Cthulhu também. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Não, só fazer comentáriozinho. I don't believe the fire is the only reason this house is in such a state. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around it, would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. Se eu conseguir fazer isso aqui, eu fico satisfeito, mano. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Why not? You can help. Right. Toda ajuda é bem-vinda. Let's go. Se você é atacado por alguma aberração mutante do fundo do mar, pelo menos alguém rode comigo. Mostra o caminho, amizade. Lugarzinho feio da miséria. Tu é doido. Pensei de morar no local pra ter esse monte de árvore seca, feia, desse jeito que era mais de tocar fogo em tudo. Não faz fotossíntese, não dá oxigênio também, então. Charles Hawkins. Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Realmente é um lugarzinho bonitinho pra ser enterrado. It's said that he's devastated. Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Let's go to the mansion. Please give me a minute.
I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? And steal a burnt painting? Santuário é forçar amizade. Isso aqui dá mais pra zona de horror. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Foi enterrar todo mundo no mesmo túmulo, foi? Porque aqui são as pilastras. Ali não tem saída. Ah não, se bem que tem coisa pra cá. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Esse aqui tá quebrado e esse aqui também tem flores. Poor kid. Poor kid. Só o maluco que não tem mundo. Tá só o seu bagaço. Someone must really hate Charles Hawkins. Como é que eu faço pra upar meus pontos de start? Nível 3. Quase botando pra nível 4 aquele ali também. Confirmar. Você é um indivíduo mais pensador do que coisa louca das porradarias. Esse isqueirinho aqui me ajuda de muita coisa. Eu me deitei e dormi e acordei pelo Senhor sustentando-me, me erguendo. Tem uma passagem, isso aqui é uma passagem da Bíblia, eu acredito. Só que tá meio borrado, eu não consigo ler direito. Tem um corvo ali, velho. I'll have to find another entrance. Nossa, eu vou ter que entrar ainda por cima. Ai, ai, ai. Já que ainda tem um velho doido vagando pela casa, é complicado. As cadeirinhas pra usar. Rapaz, acho que eu não ia ter reclamado daquele lampião não. This entrance is still in use. Pô, não fala assim não, velho. Tu quase me mata no lado. Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Ei, mano. Você vai fazer isso aí não. Esse indivíduo da paz. You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Não vou pegar o machado. You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want no more violence. No more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident.
But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance? That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. You still put flowers on her grave. You cherish her memory. Mrs. Hawkins was an exceptional person. She cared for everyone around her. Let me shed a light on what happened to her. Give me that key. I'm probably making a big mistake, but it won't be the first. E também não será o último. Take the key and do what you have to do. Beleza. Go on then, just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Seja bem-vindo, Faz. Como é que tu tá, pô? Eu acho que finalmente vai começar a parte de Shall we, teoria. Anna? Now that you finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Tava assistindo nem pra me ajudar. Aí quase me tá com uma machadada. Let's take a look inside. I'm with you. Rapaz, eu tô de boa, pô. Tirando a parte que eu tô jogando um bagulho de terror, eu tô tranquilo. 100% saudável. São Hawkins. Pelo menos ele vigia com machado, né? Melhor que com uma foice, uma fogueira. Não, pô, tô com tudo apagado aqui. Fora que tá chovendo, tá ligado? O clima tá mó bizarro. Follow me. I know the place. Tudo meio cinza de todo jeito. E ainda tem vela assim. É, tá tudo bem limpinho, viu? The Last Supper of the Hawkins. Nossa, bem que What tá does meio... this tell me? Entrar no modo de investigação. Acho que eu não seguro o suficiente. What kind of meat is this? Legal, eu tenho medicina pra caraca, mas mesmo assim eu não sei reconhecer um pedaço de carne. Só a carne mesmo que dá pra investigar, nadinho. Encontrei a cena do incêndio. Dá pra sair. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Mostra a cena dele em pé. Tem uma cadeirazinha aqui. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. É o que ele faz da construção da cena bonitinha.
investigador de Sarah verdade. Hawkins didn't eat. Was it because of the meat or something else? Something happened at this table. An argument? Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. Você consegue tirar essa totalização de uns pedaços de carne saltado na Well, we mesa, don't have all rapaz? day. The scene of the fire is next door. É legal que ele anda com um candelabrozinho. O que eu tenho? Eu tenho um isqueiro. Silas managed to bring the fire under control. Charles and Sarah's wedding was painted by Sarah herself. Let's see if I can find something the cops missed. Beleza, vai tomar um banho quente em local quente é complicado, velho. Where are the others? Was Charles Hawkins a heavy drinker? If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Yeah. They had a fight. Why? Segue essa Did ideia it aí, stop ó. at the time of the fire? Ponto, pô, vai dar boa, confia. Vai você tomar banho com água gelada. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Por aqui eu não passo. Alguma coisa me falta ainda. Eu deixei a porta aberta, mas o jogo não deixa eu sair. Investigação do incêndio. Faltando eu ver alguma coisa, velho. Quadrozinho feio, meu garoto. Did someone escape the fire? Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee.
So, Detective, what do you make of it? Much of this evidence simply contradicts the investigation's findings. Really? Tell me about it. I suspect this lamp caused the fire. That's what the investigation suggested, too. But does your report mention the bloodstains? The lamp didn't fall, it was thrown at someone. For heaven's sakes, no. The report doesn't mention that. Jogar uma lamparina em alguém é sacanagem, mano. I was under the impression the fire started around midnight. Yes, Silas banged on our door around 1 a.m. Poor devil ran so hard he was almost belching his lungs out. This clock burned before 10 p.m. That's impossible. What you imply? Silas never would have hurt the Hawkins family. Besides, Dr. Fuller confirmed the hour of death in his report. Your clock must have already have stopped. Honestly, you don't find that suspicious? That's troubling, I have to admit. But I trust Silas. And Dr. Fuller is an authoritative figure. The mainland folks are damned envious that he's here with us. Sei não, galera. Se ele for psicólogo, psiquiatra. I'm sure he took the matter to heart. So, excuse me if I value his opinion over yours. So be it. Let's move on. I firmly believe this fire was more than just an accident. Huh. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Ah, esse vai ter que tirar. Porque tá tudo queimado, é fácil de remover. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be Tem um livrozinho aqui pra aumentar conhecimento. This door is locked. Triste. É, só tem um jeito de descobrir. O cara vai abrir a porta e sai caminhando. História da medicina do século XVIII. Isso é bom. Porque a medicina se upa sozinha. These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. Ih, rapaz, acho que alguém saiu vivo, ó. This door is blocked from the outside. O cara subiu, né? Não, tá bloqueado. Saiu andando pra lá, então. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. É, alguém é um leitor ávido aqui. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Yeah, no. Mandatory reading for any whaler, I guess. Cadê o policial? E acabou, ó. Ih, rapaz, torrei todo... Ah, não, torrei não. Porque eu tinha torrado todo o gás do meu... Minha lamparinazinha aqui. Esquerda. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Século XIV. O corpo humano. Mais um livro de ciência. Perfeito. Me sobra o piano.
This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. É, veja, pô. E todo mundo consegue manter um piano, é meio caro. This place was falling apart long before the fire. Nada. Cadê uma amizade mesmo? Ah, acho que... What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. This place was falling apart long before the fire. Did you hear that? Eu ouvi muitas coisas. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Darkwater history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. Oh, decoraçãozinha bonita, hein? One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is recognizable. É, né? Infelizmente. 20,000 Leagues Under the Sea. Another story about the mysteries of the deep. Isso aqui me dá coisa de ocultismo? Não, não é exatamente nada. Vou poupar um pouco o gás na lamparinazinha me chamar de isqueiro. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Anton Wellard. Colocar o rabo para descer. Uma mancha aqui. Locked. Quarto do moleque. The boys' room. Área de investigação. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Eu acho que eu conheci, eu já ouvi falar desse livro, tenho certeza. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family?
que é de errado? The Wonderful Wizard of Oz. What nightmarish vision could have inspired them? Meu garoto viu Simon's troubles went beyond family problems. Negocinho meio bizarro. That kid saw something. Something terrified him. Chave do escritório. Acho que eu tenho que começar a aumentar a investigação. What will her room reveal about her? Caderninho de esboçozinho feio. Tem a chave. Não, na verdade ele vai colocar pique mesmo. This padlock is too complicated for me. It's no use. The padlock won't give. Pierce. Investigação, eloquência. Consegui abrir fechaduras. Nível 4. Nível 4? Não. Tá longe de nível 4. Felizmente. Eu comento a visão do curso. It's no use. Não é o The padlock won't give. Droga. This door is locked. Ah, cara, eu vou perder uma zona de investigação porque eu não upei muito o que eu precisava. It's no use. The padlock won't give. Não, acho que era só um jeito de... The door is blocked on the other Caso eu side. perdesse a chave. Boa amizade. Será realmente necessário? This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Uma lupa. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Maximilian. Que maravilha. E meu garoto mesmo? Ah, hey, meu velho. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Não achei suficiente ainda não. Did you hear that? Investiga a mansão. Ainda tá faltando investigar mais. Hello.
This door is locked. Não tem como descer aqui, só representando que tá quebrado mesmo. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. Dá uma volta lá no quarto dela, ver se tem alguma coisa. Na verdade, esqueci que eu posso pôr. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Pelo menos o conhecimento que eu tenho de medicina tá dando resultado já. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. This door is blocked from the outside. A crowbar could prove useful. Ficar esperto para aquele símbolozinho ali agora. Se eu precisar desse coisa aqui para avançar na história é sacanagem. É um item escondido. This door is locked. Não. Como é que o ser humano consegue dormir com essas fotinhas bonitinhas do lado, hein? If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Eu queria ter um mapa da casa agora. This door is blocked from the outside. This door is locked. Was Charles Hawkins some kind of explorer?
Seja bem-vindo de volta. Too much rubble. I'll find an easier way. Tentando descobrir aqui pra onde é que eu tenho que ir. Achei um pé de capa, mano. Não posso usar em qualquer porta, infelizmente. Se pudesse só ser atacando porrada aqui e botando tudo abaixo. Infelizmente o jogo não trabalha com esse tipo de livre-arbítrio. This place was falling apart long before the fire. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, this piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Ó o cadeado, pô. Vou lembrar de cabeça agora. Não, mas o cadeado acho que só leva pra aquela mesma porta ali, pô. Era só investigação e terror, pô. O cadeado é só pra levar pra aquele outro lado ali, ó. Eu já tive acesso. The padlock won't give. É daqui, ó. É meio que se eu não achar o item secreto, eu ainda tenho como acessar essa parte do jogo. Ou por upar ou investigação, ou por upar... Se fica investigação também. Despite what happened, they seem to have loved each other. Caso não vá de um jeito, vai de outro. O jogo é evitando que eu empate. Não quero ficar assim no quarto do moleque, não. Peraí, tem um item secreto aqui no quarto do moleque. The argument that led to their tragic end seems to have been simmering for some time. O diário pessoal de Simon. Não, pior que o jogo é até razoavelmente simples. Tem um símbolozinho para mostrar onde é que tem sala com item escondido ainda. Só me falta descobrir onde é que eu uso agora aquele pé de cabo. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Legal, tem mecânica para combate aqui. Aquilo ali é só um momento específico, pô. O jogo entra no modo de investigação. This door is blocked from the outside. Caraca, caiu um negócio do meu ouvido. Deixa eu tentar voltar lá pra entrada que tinha umas portas, olha que né. Tanto que o jogo não invente de me dar jumpscare, tô de boa. Tem
Então, This door is locked. O misto é bonzão. Sarah Hawkins painted herself with her son, Simon, ready to go somewhere, but without Charles. É. Cara, eu não gosto dessa ideia de morar num local muito grande. Acho que eu prefiro uma casinha mesmo, um apartamentozinho, sabe? Um negócio mais pequeno. Não tem como sair. Legal, tem um pé de cabra, beleza. Agora eu uso aquilo ali aonde? Vou dar uma olhada no meu menu aqui. Beers, water, falecido, tem a idade, personagem. O batalhão. Chave do escritório eu já usei, sobra só o pé de cabra agora. Vou botar alguma coisa abaixo. Insanidade. É estável. É, tudo de boa. Tô estável aí. This door is locked. Aqui como é. Did you hear that? Eu vi muitas coisas, meu garoto. O que é específico que você quer falar? A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is Ah, ficou claro do nada, né? Eu deixei bizarro. Ó, outra aqui, ó. A crowbar. Could prove useful. É o segundo já. Tô fazendo coleção agora. O segundo pé de cabra que eu acho. Ou faço o que com o chique pé de cabra? Não queria que aparecesse uma mensagem. Ah, essa porta parece ser propícia para derrubar. Eu ia ser uma porra boa. É, pô. Ah, essa tua cabra é meio bizarra. Ela é composta só de pé? This door is blocked from the outside.
Tá faltando a cabeça ainda, o chifre. Ih, rapaz, deu uma lagadazinha. Lagadazinha, ah, não, tá aí. O animal, eu tava esquecendo aqui de clicar no botão certo. Nada aqui embaixo. A negada não gostava muito de limpar por debaixo das escadarias, não. É muito estranho catar um item e não saber onde é que se usa ele de cabeça assim. Essa porta aqui, mas ela não tem interação nenhuma. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? É, salvou o jogo, isso é meio preocupante. Bradley? Is that you? Não quero saber quem é, quero saber que tô vazando. É. Ufa. E meu amizade. What do you know about Charles Hawkins? Sacanagem, velho. Well, not much to be honest. Is anyone there? De todo jeito ainda tinha que voltar, ainda bem que abriu a cutscene. Se eu tivesse que entrar no jogo e do nada, pô. E agora eu peguei uma lanterna de respeito. Ué. Chico AD é meio bizarro. Ih, rapaz. Eu não tenho muita força não, deu ruim. Ah, tá de sacanagem que agora o negócio resolveu dar uma engasgada. O guardião não vai sair de porra nenhuma. Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. Sabia. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Oh. I'll cover you. É melhor usar o isqueiro. É mais fraquinho, é mais fraquinho. This door was closed earlier. Where did he go? Caraca, veio 4 pontos. It looks like an old Seaway map. Não, eu queria um mapa da casa, né? Não um mapa geral, monte. Do you really think that your fugitive came in here? I don't see any way out.
Ah, posso ficar enchendo coisinha legal. Achei aqui Why are these secreto. letters here, and not with Sarah Hawkins' belongings? Maquininha de escrever. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. I wonder who the man with the glasses is in the Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. The Scylla. It's the boat that was stranded. It looks like a freehand map of dark water. Certain areas have been highlighted. I wonder why. É, por que será? This globe seems to have been part of some mechanism. Tenta dar uma girada nele aí. Rapaz, o pior é que o globo gira realmente para todo lugar. Pera aí, tem um mapa aqui. Doesn't work. Seems like this came from a log. Diário de navegação. Tem várias coordenadas aqui, velho. 33N, 53. There must be a link with the Seaway map. Looks like the navigational paths described in the log. Ah, meu garoto puzzle, lindo. There must be a link with the Seaway map. 33N, 53. Vou tentar guardar essa coisa. Looks like the navigational paths described in the log. Será que eu tenho que fazer essa jornadinha aqui no coisa? Trinta. Doesn't work. Eu sou péssimo. I must have missed something. 75, 45, 60. Por aqui assim. Doesn't work. I must have missed something. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. This panel is movable. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. With this, I should be able to force the gears. É, eu acho que não deu muito. Deu. Ah, entendi. Well done, Pierce. O pé de cabra é pra quem é burro e não consegue fazer o... As if the bookcase has been moved several times. O puzzle. Aí tu simplesmente força ali e passou. Pelo menos assim, eu acho que isso que tem que acontecer. Né? É, tem uma passagem aqui, né? As if the bookcase has been moved several times. Ih, rapaz, tá na hora de dar ruim. Tudo aí sobre a mansão Hawkins. Deixa eu pegar um copo d'água ali ligeiro. É doido. Tá até divertido jogar isso aqui.
Entrar na insanidade. A secret passage under the manor. It's like a detective novel. É a vida, meu parceiro. That guy must have already gotten far. Yeah. And he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. 3 seats. Amanhã é domingo, eu não faço ideia do que eu vou trazer. Look. Someone's been here recently. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? Acho que tá no modo normal. Pior que agora que eu paro pra pensar, não lembro se tem dificuldade esse jogo. What is this mask supposed to represent? Tá começando a aparecer os cabas dos cultos aqui já, ó. Whatever Charles Hawkins hid here, he didn't want it in his house. Negada do cultos, gente boa. Eu acho que é no modo normal, não sei se tem dificuldade diferente, porque eu vi que tem sistema de combate, né? Mas não sei até que ponto é que eu vou usar. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Was Sarah Hawkins here? Eu sei que apareceu esse ladrão aí, que é o ladrão, que eu acredito que seja uma negadinha do culto aqui também, né? Negadinha de gente. This padlock is too complicated for me. Vixe, né? Eu não consigo abrir aquilo ali, né? Eu não sei bem se isso aqui é uma definição de fácil não, porque eu, por enquanto estou vendo só como epílogo do jogo. Cheguei naquela caverna, ó. Of course. And something tells me that the key is climbing these steps. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Oh, beleza, vou entrar na água. Caralho, por onde é que esse cabo não passa, mano? Acho que ser detetive não é uma boa ideia não, mano. É forçado a fazer umas coisas meio irracional da vida. Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. Estátuazinha bison. An old diary. Era do esposo do pastor. É legal que esse aqui é o volume 2. Sad way to go. These paintings must be several centuries old. Pô, coisinha bonitinha, cara. These buildings seem to have come out of the water. These people lying down. Are they dead? Are they asleep? Rapaz, de sleep eu acho que não, dormindo, né? This monstrous creature must be an allegory. Pouquinho de sacola.
These buildings seem to have come out of the water. Eu cheguei a pular. Continua trancado. Time has weakened these structures. É um lugarzinho meio feio, né? A aguinhazinha limpinha. Mas moto é essa, velho? Os caras estão traficando querosene bizarro. It looks like animal oil, but certainly not whale. De baleia eu te garanto que você não é não. Até o fogo dos caras é verde. What's going on here? Coisas não boas. Beers. Keep your voice down. We're not alone. Good God. Pior que parece mesmo, velho. We'll see. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. Meu garoto, tem cada ser humano que faz coisa bizarra. Tudo verde, cara. A mass grave. Sepultura coletiva, ah não. Ih, rapaz, deu ruim. I got it. Ah, a parte do começo do jogo. I can't breathe. É, minha sanidade se foi. Deixa eu sair daqui. Tô ficando doidão antes que eu comece a ter alucinação. No, damn it! I must find a way out of here. Não vai para ali não, meu garoto, só vá. Se você conseguir passar por aí, meus parabéns, você é meu herói. Is it my turn? Yes. It is time. You will soon be one of us, if your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. Só não, meu parceiro, pesadelo. O nome mais adequado para esse tipo de situação. It seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. Essa ideia.
Posso usar a adaga para razões de porrada? Aparentemente não. Livrinho aqui também. Acho que quer começar a parte da porradaria. Ou é estilo Outlast, tá ligado? A única coisa que tu faz é andar se escondendo. Cordazinho. Caixote. Será que eu chego correndo gritando "Ei, cambada", ou vou de mocinho? E tem um outro dançando ali em cima da mesa também. You who sleeps, accept this dreamer under your immortal wing. Eu acho que eu prefiro que esses caras fossem brownie. Grant him your flesh and accept his. Se dá sua carne e se vai. Ih, rapaz, fazer fusão. Yibithink, Hupadk, Cthulhu, Bithinkor. I feel him. Shh. You are gifted indeed. Not another word. Let him pass through every part of you. Bring me more sacred flesh. Oh, you who sleep. We pray for your Negócio de passar into por the cada kingdom parte do of the corpo aí, eu earth. não gostei muito dessa ideia não. Parece uma ideia muito meio torta. We are ready for the ceremony. What about your protege? His awakening is complete. He will join you shortly. Então sai daí, meu garoto. Lá na maciota. Tranquilo, não passa após o outro. Eu saí de um pra entrar pra outro. Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. What in the world is this? An intruder! Oh, shit! Agora entendi aquela Don't cena. move! Police! Don't move! Caraca, o cara tem braço de polvo, mano. Get back! You asked for it! Resident Evil. Ih, rapaz, o bicho é de segurar. E eu, Charles. O capa não só tá vivaço, como ainda tá virando polvo. O que eu faço, senhor? It's all caving in. I need to get out of here. Caraca, no controle ele não tá tremendo não. Ele tá dançando. Fica porra. Cara, isso aqui é bom pra fazer massagem, pô. O jeito que esse controle tá agora. Que tu é doido? Morri?
Não, tô vivaço. Bom, mais ou menos vivaço. Sanguinhozinho aqui. Seja bem-vindo, gatuno. Como é que tu tá, caba? Vou ter que ir pra luz, né? Capo de luz no fim do túnel que normalmente é um trem. Light! At last! É, morreu. Instituto Riverside, lá e se vê, meu garoto. Cara, estripou o cara, mano. Beleza, pô. É, assim, até 4K, até 4 pernas pode considerar uma cabra, pô. Aí de 4 pra frente. Viva los povos. Como entender essa ideia de ficar deformado para as pessoas ser uma coisa legal, né? Por que não vão, sei lá, botar alguma coisinha mais pacífica? Um animal que seja gente boa. Uma joaninha. Um calango. Cachorro. Um gato. Mas não, bota um polvo. De 4 pra frente, é isso aí, pô. Se a frase pega meio errado, pega meio errado. Quem se importa? O importante é que a compreensão chegue ali. Compreendeu? Compreendi 10. Entrar na insanidade, simbora. Rapaz, tu tá numa situação meio degradada, hein? Tchau. Obrigado, eu tô te dizendo. A frase pega meio mal, mas não tem muito como expressar a ideia, sabe? É meio errado de toda forma, não? There, he's opening his eyes. You saved him, Fuller. I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps. Não sendo é de um quadrúpede pra frente, pô. Pronto, melhorou a frase. He killed you. Are you sure he's better? He was dead. Agora vão tentar dizer que eu sou louco, quer ver? What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! Sabia. What happened to me? Where am I? Tiraram meu coisa, né, meu isqueiro? Mr. Sanders, you have to come with us. No, please. I can't leave here. Beleza. No choice, Sanders, and neither do we. You don't understand. If I go out, he'll see me. No! No! You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. Não, mesmo, pô. Até agora tá de boa. Só agora que ficou ruim.
Da cara aqui num hospício. Deixa eu esperar, né? Não acho que eu tenho muita opção pra outra coisa, não. Legal, me deitei, rapaz, esse outro salto. Tô caminhando meio trumbicado. Sabe um ponto que me incomoda? Essa fumaça significa que eu tô alucinando, ou seja, o cabo não tá bem da cabeça. Agora pra eu descobrir o que é real, o que tá acontecendo de verdade, o que é só alucinação, meu garoto. Só vamos. Depois esse negócio aí de ir atrás do fubriga dos amizades dá certo não. When the last of them rises up, you will choose. I will not be here to bear witness to it, because you will have released me. But the earth will resound to your cries, or theirs. Eita porra. You there. Wake up. Come on, stand up. We don't have much time. Calma aí, Matt. Eu tô nos meios de um sanatório, tá meio difícil aqui. Can you stand up? Tá falando. A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain. É uma tendência pra manter medo. I'm not really supposed to be Mas é que eu here. acredito. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. Obrigado, I've brought you Mitch. your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. I saw the nurses at work on a patient. It wouldn't be good for me to get caught. You must avoid them at all costs. If someone found out that I released you from your room, I'd never find work in a hospital again. So nice of you to worry about me like that. Eu acho que não é de alegria não, aquilo ali, viu? Mr. Pierce, we must not stay here. There are 2 men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them, and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. É igual a referência do God of War, now become death, destroyer of the world. Cadeirinha de tortura, que lindo. What does this mean? Você não pode escapar. What did he write about the painting? As pinturas são amaldiçoadas. Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors.
Am I in an asylum? É, basicamente, meu garoto. Sarah. What did they inject him with? Muita droga. Inquestionável. In his eyes, this symbol must have some protective virtues. É, um pentágono com um olho no meio. Ô, coisa protetiva. If I don't get out of here, I'll end up like him. Minha pau, não tô muito afim de terminar assim, não. Vambora, então. Agacha, 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 agacha. Your curiosity will be your ruin. I don't understand. These people need care. You keep them in this terrible pô. place as if... E o cara ainda me diz, ó, isso deve ser um símbolo de proteção pra ele. Proteção da porra, viu? As for you, gentlemen, do not disappoint me anymore. No one enters or leaves. Yes, Doctor. Damn it. I'll have to find a way of getting rid of those two myself. I told you not to let her come down. I know. Nossa, os caras tão... The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want. I'm gonna see if there's sleeping pills left. They've run out again upstairs. Put a few aside for me, will you? And above all, leave the wheels where they are. Bom, ponto número 1. Ponto de raios é que eu tenho que ir. The green gas leaves from here and it runs through the whole building. Aqui com toda certeza não é. Confia, pô. Se é um mecânico. Eu devia ter lido esse arquivo, eu acho. It's impossible to break this chain with my bare hands. A duct. Nossa. Vamos escapar por aqui, eu acredito. A control wheel is missing. Eu consigo abrir? Ou me falta nível de investigar e vou seguir. Perfect. Ah, moleque. Linda, esse amizade tem claustrofobia. A control wheel is missing. É, a dublagem é bacana, pô. This lever must turn on the gas machine. There's nothing happening. É, porque tá faltando as válvulas de coisa. This valve controls the pressure. Daqui a pouco um pouco de gás vai começar a vazar aqui. Chegar a lâmpada que tá começando a ficar difícil de enxergar.
Depósito. He'll find me. He can see me. Let's calm down, please. No, no. Pain is just information, dear Francis. Invaluable information for my research. Kill me. Caralho. What? If you don't kill me, he will. Good God. What could this machine be used for? Eu já mexi na gaveta, mas não são todas que tem não, pô. Só tinha um papelzinho numa lá. E eu esqueci de ler o que tinha. Psicose. Nossa, o cara arrancou os próprios olhos, mano. Não. Have I activated anything? It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. É, aquele negócio ali tá se mexendo. This is madness. Are they seriously thinking of transmitting the properties of this meat by worse and worse? Meu amigo, isso aqui não é pra tratamento sanatório não, velho. The corpse is complete. Whose are these limbs? Isso Is aqui é there a pra connection tortura between this mesmo. corpse and the machine? E eu que achava que Outlast era pesado. If I walk, I do not stop. If I do not stop, he does not catch me. If he does not catch me, I do not sleep. If I do not sleep, I do not sleep. Vai devagarzinho aqui que eu não sei o que eu vou encontrar, então. Nossa. Por um 3. They must know that it is not good. It's done. Now for the others. É foda, velho. É legal que eu tô ativando um negócio aqui que... Ih, rapaz, deu ruim. Ah não. É legal que eu não sei por onde é que esse cabo vai. Rapaz, assim é complicado essa questão de estado mental, porque o personagem aqui, ele tá nessa parte aqui também e não tem nenhum problema mental não, pô. Ele tá aqui porque, enfim, é o único hospital que tem nessa bodega. Ah, dá pra me esconder, pô. Ah, cara, tá de sacanagem comigo. Um cabo acular também. Não tem como fechar a porta, lindo. É complicado, pô. Pior que eu não tenho arma de jeito nenhum, tá ligado? Eu sou só um investigador. Anatomy, anthropology, dementia, self-inflicted wounds. O máximo que eu tenho é um isqueiro e
Sarah Meu Hawkins. nome é uma lamparina. She was a patient here. Zoology, esotericism, mineralogy, and a full shelf on cephalopods. Zoology, esotericism, mineralogy, and a full anatomy, anthropology, nothing surprising. Esperar a luzinha passar. É legal que esses cabos são de... Esse manicômio, ele se veste igual leiteiro, tá ligado? Eu pensei a branca ali. Ah, é aquela parte lá, ó. You there, come here. I don't know what you're doing there, but you don't seem to be friends with the nurses. I can help you. Help me, and I'll owe you one. Ih, rapaz, tem um cabo bem aqui. Já que eu preciso de uma distração, né? Yeah, you there. What do you want? Sleep. That's all. Sleep? You don't want to leave? No. Have you seen the storm that's brewing? I'm fine here. Except for one problem. You want sleeping pills, right? Yeah. And in exchange, I can make noise. Lots of noise. You'll draw the guards to your cell to allow me to escape. So, you in? Find something to make me sleep, and I'll take care of the guards for you. Eu tenho pílula de coisa no teu, não? Is it the noise that disturbs you? No, it's the nightmares. We all have them here. That's what wakes us up. And afterwards, there's no way to get back to sleep. I'll find you some pills. Go look in the storage room. There must be sleeping pills there. So, have you got them? Not yet. Hurry up, if you don't want them to find you. O ponto é, eu não lembro onde é que é o depósito. Não lembro nem se eu tive no depósito. Nossa, cara, eu confundi aquele negócio ali com uma pessoa. Tem um ali que tá morrendo já. São os arquivos. A porta tá fechada. Cara, que complicado, velho. Passar longe daquela porta ali que a última vez deu problema. One, two, three, four, five, six. No, not six. 4, 5. What is welling up inside me? A few days to go. I feel it in my head and in my body. He roars and swells and has
strength of oceans. Get me out! Don't let me sleep in here. Dormir não é muito uma opção pra essa negada, não. Aqui é a cozinha. Aqui, storage room. Eu tenho que ter habilidade para conseguir destacar esse aqui também. Deu. Perfect. Fecha rapidinho. Pra evitar a confusãozinha. With these chains on your wrist, you can't escape. Meu velho. Muito obrigado por essa informação que é claramente meio óbvio. Os caras não estão nem aí pra como é que tá a condição sanitária daqui não, pô. Eles não dormem aqui, então? O que é esse... Ah, tá de sacanagem que tinha a porta aberta desse tamanho. Hey! You there? Ah, foi pego. Danou-se. Pior que eu nem ri de onde foi que o maluco veio. Onde foi que eu parei mesmo? Ah, história de um. Ah, ele vem dali, ó. Foi por isso que eu não vi. O jogo diz que tem alguma coisa por aqui, velho, mas onde? I could use this control wheel to turn the valve I saw. Eu acho que tem várias opções aqui pro cara criar essa distração, tá vendo? O maluco que grita, tem essas válvulas. Now for the next step. Se a válvula foi, então bora de volta. Vou pegar de volta. Não, acho que eu vou precisar de mais de uma. Todas as aulas já estão basicamente estourando, só falta uma.
Where do they keep their sleeping pills? Eu acho que eu acabei bugando o jogo. Ih, rapaz. Só que agora eu não lembro onde é que tem naquele local pra se esconder, tá ligado? Aí, o jogo é meio bugadinho também. Tá de boa. Scopolamine, morphine, my new friend's sleeping pills. Ah, tem aqui também. Tinha aí. Eu vou pela escapatória mais fácil, tá ligado? Se for o mais fácil de eu conseguir fazer aqui, eu consigo. Tenho muita pretensão do que eu vou querer seguir especificamente. Olha, agora eu tenho duas opções. O que é melhor, um doido gritando ou um sistema de ar completo explodindo? I've got to hide before the guards see me. Hell's teeth. Fuller's gonna think we did this. We gotta tell him, though. É, os dois é ruim, né? Mas eu tenho que fazer um de todo jeito. Por favor, meu filho, não morra antes de eu conseguir sair daqui, não. Melhor que o cara abrir essa porta aqui no supapo meu sem nem preocupação, tá ligado? Caralho, mano, o jeito que não tá coitado. Doctor, Francis is that Sanders. Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. You're Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? Tira porrada e bomba? Meu amigo, aqui é apenas só que te quero. The doctor who scares me? The doctor wants to heal me, but he's the one who's crazy.
He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want him. I do not want to see it anymore. The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. In her office, I saw signs of a ritual, perhaps an invocation. These things, that's what makes you say she's cursed. You're wrong. It was not an invocation, but a revocation. But she failed. And that's what counts. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. No, don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Sarah Hawkins' visitor. The Shambler. Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. No! Sanders! Porra. What the hell? Cara, quebrou a perna do cara, mano. I gotta... Okay. This is insane. What killed him? Damn! Ih, o cara tá tonto. Yes! Oh, my head. Later. We need to move on. Mansão Hawkins. Caraca, é confuso. Não, mesmo assim, porra, então quer dizer que os quadros da tia fizeram todo mundo ficar doidão, mano. Porra. Lição de vida, nunca mais olhar pra qualquer quadro que seja muito feio. Olha o olhinho de polvo. Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Who knows what he could do if what you say is true? That you're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Muito ruim. Did I sleep long? The day's only starting. It's fine. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire.
I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire. Assim que tá nessa partezinha aqui, eu faço resumo. Why would he fake his own death? O colégio, Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. Seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital, and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. colégio. Let's talk about something else. É. Given the energy he pours into Riverside, I presume it was full. Aquele jogo ali é só pra assistir mesmo, pra jogar é complicado. Tá doido? He was a surgeon on board the Scylla. He founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Tá falando contigo aí, Fires, ó. Vacila não, pô. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Scylla. Powerful families dominating everything. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know anything else? Dr. Fuller seems to be leaving a trail of corpses. Not to mention those strange machines, and chains, and tools of all kinds. Yes, I've been telling you that Fuller uses his sabendo patients as não, pô. guinea pigs. What I saw was more akin to torture than medicine. Do you even hear what you're saying? Dr. Nunca Fuller nem is highly vi. respected. Que foi isso? It's the truth, Ethan. And I'll prove it to you. I'm listening, Mr. Pierce. I found a file bearing Sarah Hawkins' name in the Institute's basement. It makes sense. A powerful family like the Hawkins had the means to hide such a disgrace. But everyone knows the Fullers have been taking care of the Hawkins for at least a generation. And all were aware of Mrs. Hawkins' fragility. Perhaps, but no one would allow a psychiatric internment. From what I read in the file, Fuller used her as a subject of his experiments. Francis Sanders and Sarah Hawkins, subjects of Dr. Fuller. Why those two? Quem sabe? I have flashbacks. They haunt me. What did they do to you? There was that Dr. Fuller and a nurse. Blood everywhere. Fala é meio bizarro, My cara. legs. The pain, I couldn't bear it. I was screaming. They injected me with something. I woke up at the Institute. Bradley was there. And how you scared us. You seemed demented. You likely woke up during the anesthesia. No wonder those memories haunt you. What in God's name were they doing to you? What happened afterwards? When I woke up the second time, I was in a padded cell. That's where you found me, Doctor. After you released me, I got a good look at what's in store for the patients of the Riverside Institute. Hallucinogenic gas pumped into the cells. An infernal machine. Horrific medical experiments. Impossible. Dr. Fuller would never do such a thing. You should believe it, Ethan. What Mr. Pierce saw is precisely what I've been trying to prove. Did you discover anything else? I met Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement.
He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Morreu se sacudindo, que nem um louco. I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. Não, rapaz, eu não sei nada de peça não. Eu não sou mecânico, sabe? Sou um mero professor, a única coisa que eu faço é escrever com letrinha. Mrs. Hawkins just before dying. A parte de peça aí eu deixo pra quem manja, tá ligado? You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Ah, a conversa do cara. É melhor ser cauteloso. Right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. Vai afetar o seu I'll go to see destino. Francis's widow. Ela me parece mais sã que esse doido aí que morreu, voltou à vida e não lembra mais nada. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. The other night's events are still confused in my head. Simbora, Residência Sanders. Vou fazer um resumozão aqui, gato. Basicamente, eu sou um investigador. O personagem aí, o Pierce, é um investigador. Ele foi contratado para, assim, digamos que a esposa de uma certa família foi morta e condenada por basicamente ter tocado fogo em tudo, tá ligado? Suicídio, homicídio, um negócio escambau esse aí. E meu objetivo é provar que ela não foi quem tocou fogo por tudo, não foi a intenção dela matar todo mundo. Aí basicamente chegando aí eu descobri o quê? Que o marido dela não morreu, o bicho virou uma espécie de homem-polvo. Esse policial que estava comigo na investigação foi empalado vivo, estripado, e agora tá vivaço, sem se lembrar de nada. E agora me injetaram um tipo de droga e este cabo fica constantemente tendo alucinação. É um resumo do resumo. Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about meus alunos? And his ties to Sarah Hawkins. Não, pode sim, pô. Não tem nada que seja específico para esconder, não. É uma sala de aula comum. Tem pessoa que quer tá ali para estudar, aprender só isso. Tem pessoa que vai no 50-50. Tem gente tocando foda-se pra tudo. Tem uns que estão lá só pelo humor mesmo. Mas às vezes dá pra fazer todo mundo cooperar. Our paths crossed, briefly. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, Detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. Não é de boa, Gadu. We'll carry on later. A história, assim, tem legenda, mas é bem miudinha, tá ligado? Eu dou aula pro ensino médio, faz. It would seem that you have much to tell me. Beleza, Gadu, vai lá na frente. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday. I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings.
Não. Please forgive my tone. The fact Nem is minha that própria I have família not sabe been do meu canal. allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with Que é him mais the meu day he passatempo, tá died. ligado? How was he? Se algum dia algum Were you encontrar, present beleza, né? when he had this attack? What happened? What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Thank you for your kind words. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. Seja bem-vindo However, it will aos require hospícios. more than that to soothe my mind. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Segurar para testar a eloquência. Rapaz, eu não sei não, pô. Acho que tem exemplo de vida melhor do que eu, mas pô, assim, dar aula para ensino médio é muito melhor, cara. Trabalhar com outros adolescentes já. Porque é um 50-50. Se eles cooperarem, eles vão cooperar porque eles querem. Se não, eu quero mesmo fazer o quê? Eu não tenho que ficar insistindo igual com criança. Isso aqui eu tenho que segurar. With all due respect, Mrs. Sanders, it was you who sent him to this asylum, not me. How dare you? What was I supposed to do, Detective? Upon seeing such a brilliant mind disintegrate in this way, waking with a start every night with him shrieking in horror, petrified before this accursed painting, unable to look away, until he managed to gouge his eyes out with his own hands. I should have listened to Dr. Fuller, let him intern him months ago. If I am to be condemned, it is because I did not act sooner. I'm not here to condemn you, Mrs. Sanders. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Se quer ser professor e tudo de boa, pô. How did you come to meet Sarah Hawkins? We were the wealthiest and most influential families on Darkwater. Of course we would know each other. And when Charles returned from Europe with his sweet little Professor de qual matéria? she and her sinister paintings were destined to catch my husband's eye. He bought many of her works over the last 5 years. They adorn his macabre gallery. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can't imagine that's Não, all o we máximo talked que eu uso é o about. pincel. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you Se have bem que paid de no pincel em heed. pincel ia ser For my custo part, de I enviar refuse to pra set foot comer, in né? that gallery again. Só que o bom que dá But pra if you're guardar so no eager to bolso. see it, Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Agora eu tenho que descobrir onde é que fica esse negócio aí do porão. A casinhazinha meio feia, hein? É doido. Se não rouba de mim, tá de boa, pô.
Só às vezes, né? Quando eu era estudante assim de ensino médio, oxe. Rapaz, chegou num nível que roubaram tanto lápis e caneta minha que eu comecei a roubar foi de todo mundo, meu A garoto. strange Amerindian pendant. I could use one of those. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Another volume of the Reverend's wife's diary. Nada de livro. Tá porra. That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of Quando encontrar estojo, né? Some can be more fatal than É others. foda, velho. Ela What have you passou come por looking isso for aí, in this tá ligado? gallery? Pior que os cabas da minha sala eram malandros, porque às vezes que eles nem roubavam não, eles só botavam no teto mesmo. No último dia de aula tinha tanta bolsa de pendurada em cabo que tava parecendo que era de decoração de Natal. Esquecer de devolver caneta é foda, mano. Eu já fiz isso também. Você é um pau no Another cu. painting by Sarah Hawkins. One connected to the horrors I've discovered on this island. What a surprise. I'm listening. All's fair in love and war, I suppose. É, né? Vender a própria caneta pro cara por 50 centavos, mano. É meio perigo da vida, tá ligado? Meu amigo, estatuazinha feia da miséria, hein, doido? Cara, eu acho que eu nunca vou ser um colecionador de arte, não, mano. Porque pensa num negócio feio. E por que tem um bagulho de se esconder aqui? The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. É, ele desistiu de até a caneta de volta, pô. O que acontece? Acaba que bicho feio da miséria, mano. Eita porra. Ah, acho que agora eu entendi por que é que tem aquele negócio ali. Meu filho, não se aproxime do quadro não, meu filho. Deixe de ser burro. Porra. É, ele viu que tu tinha mais necessidade da caneta do que ele. Nossa senhora. Olá. Ainda bem que esse bicho é cego. What the hell was that? Meu amigo, eu não sei, não tenho nenhum pingo de curiosidade pra saber. E ele ainda tá aqui. Com toda certeza, pô. Menino bonitinho.
Sabe o que é um ponto curioso? É que agora eu não sei o que eu tenho que fazer. Olha a pintura de novo. Uma coisinha bonita. What the hell was that? Peraí, eu tenho algum tipo de objetivo aqui, eu não tô sabendo? É que se eu sair, o cabo vai morrer de todo jeito. I can't even touch it. Cara, é meio complicado não saber o que tu tem que fazer, sabe? No way out. No choice. I must get rid of it. É legal que ele me disse, I must get rid, eu tenho que me livrar dele. Como? Vou tocar fogo na pintura, é? What the hell was that? É que é uma opção, né? That thing. There has to be a link. Maybe if I destroy it. Como é que eu destruo? That thing came out of this painting. There has to be a link. Só que agora tem o ponto. Ah, na verdade eu tenho um isqueiro, acho que é mais eficiente que uma lamparina, né? What the hell was that? That thing came out of this painting. There has to be a link. Maybe if I just... Não, o pior que também não é o isqueiro. Como é que eu vou destruir esse bicho? Ué. What the hell was that? Deixa eu dar uma interagida com o quadro aqui rapidinho. That thing came out of this painting. There has to be a link. Maybe if I destroy it.
Ah, me encontrou, né? Aí, agora eu entendi o que eu tenho que fazer. Pô, mas é um puta objetivo complicado, hein? What the hell was that? Bora, levante logo, meu filho. Deixa de escuro. Aqui. Faço o check-up. Beleza. Agora abaixo. Vai andando. Maybe if I destroy it. Iniciar logo do último ponto de controle. Ah, foi aqui de novo. É, coisinha complicada, né? What the hell was that? Damn. Maybe I can use this dagger. Ah, de novo, cara. Será que dá pra pegar a faquinha e voltar pro mesmo local? Porque normalmente o cachorro tava dando giro na sala, mas agora ele parou de fazer isso. What the hell was that? Damn. Did it hit? Maybe I can use this dagger. Ah, velho. Quem foi que tinha dito que isso aqui era fácil mesmo, hein? Porra, se eu faço uma zoada do bicho sabe onde é que eu tô e se eu me escondo não adianta? What the hell was that?
Eu preciso pegar uma faca e rasgar o quadro, tá ligado? Só que o foda é, se eu quebro um negócio pra pegar a faca, faz zoado. Olha, ele tá bem simples. Se eu quebrasse aquilo ali, dava um já. E o foda é que o jogo te aplica a punição mais bizarra do mundo. Se tu olha pro bicho, ao mesmo tempo teu coração já dispara e já chama a atenção dele, velho. Eu tenho que tentar andar assim na maciota. Agora ele vai ficar aqui girando o tempo todinho. O foda é que eu não posso olhar e eu não posso me mover. Agora eu faço o quê? Porque se ele ficar ali parado, eu rodei.
não enxerga. Meus parabéns. É legal que se eu me mexo, ele me acha. E se eu ficar parado, eu não vou conseguir progredir no jogo. Não, aqui tá danado já. Não tem mal que eu possa fazer aquela situação ali. What the hell was that? Damn. Maybe I can use this dagger. É legal que ele veio reto em mim, velho. What the hell was that? Mas eu vou tentar uma coisa aqui agora, peraí. Maybe I can use this dagger. Damn it! This dagger didn't work. Cara, tu tá de sacanagem que ainda tem uma faca... Não, assim, tem um local gigantesco com um monte de faca e ainda tem uma faca que funciona... Ah, pá, mas eu te dizendo... Tava em cima, velho. Ai, ai. Ô, partidinha desgraçada, né? What the hell was that?
Damn. Maybe I can use this dagger. Eu também não sei o que foi que me deu na cabeça de jogar isso aqui não, velho. Damn it! This dagger didn't work. É, morri. Eu acho que eu vou ter que usar duas adagas, velho. Essas são as únicas duas que eu encontrei até agora. Aí pra uma adaga ser acerta, a outra tem que ser errada obrigatoriamente. Maybe I can use this dagger. Damn it! This dagger didn't work. Damn it! I have to use a specific dagger. Ah, vai tomar banho, mano. Tem quantas adagas nessa porra? Não, tomar banho. Deixa eu ver logo que diabo que esse jogo quer que eu faça. Que eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui procurando 30 mil adagas e tendo que ficar fazendo igual eu fiz naquela miséria de Indiana Jones do Santo Graal, não. Foi uma hora pra eu descobrir qual era a miséria daquele cálice de Santo Graal. Pera aí.
Nossa, velho. Foi do jeito que eu pensei mesmo. É o pior que era nem a ideia secundária de uma dar errado, a outra dar certo, não. É 30 mil facas que tem nessa parte, cara. This dagger looks different. Finalmente. Cara, foi uns 45 minutos nessa parte, mano. Queima, miséria. É tão mais fácil quando tu saber o que tu tem que fazer, velho. Ah, me solte. Não quero ir com você, não. Você é muito feio. Nem me pagou um almoço também. Uma janta, no caso. Conveniente que o cara traz o monstro pra casa dele, mas também tem a espada certa pra fazer o serviço. What's the matter with you? You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? No, não tem interesse. It's nothing. I think I just drank too much. That goes without saying. If you can't tell the difference between reality and fiction, then you're in real trouble. Você não precisa saber de nada, não, minha filha. I ran, screamed, broke a pane of glass. You were in the next room and you didn't hear a thing. If I hadn't heard a thing, I'd still be in the other room. The door was blocked. I got in as soon as I could. I like to look after my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I still got things to settle with Irene. Ele tá recomendando ela não olhar pro quadro. Meu coração, velho. Gosto miserável da porra, cara. Bicho feio, não. Por isso que eu prefiro Resident Evil. Dá susto, mas tu tem uma metralhadora, uma cartucheira, uma bazuca, tu consegue te defender. Ali eu tive que roubar um punhal, mano. E nem era pra bater no bicho, era pra bater no padre.
Eu acho que para domingo eu vou trazer algum jogo em que eu seja o caba do mal. Where's the bookseller? É doido. Another volume of the Reverend's wife's diary. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Meu garoto. What happened here? Uma partezinha mais tranquila. Livraria sem nome. Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seems like amateur work. This burglar seems to be rather clumsy. Não é o melhor do ladrão do mundo, não. What killed all these animals? What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What happened that made the burglar flee before finishing his work? Outro daqueles pentágonos de ouro. What the? Charles Hawkins? What's happening to Hawkins? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Se alguém encontrar essas memórias, não resta dúvida de que estou em apuros. Seja quem for que lê essas palavras e seja tão perspicaz quanto eu, poderá obter meu pertence mais precioso. Não, pô, eu tô vivaço aqui ainda. Assim, pelo menos a personagem tá. Eu não sei se eu tô muito ainda mais não, cara. Eu tô até conseguindo, falhando aqui na leitura. Ele está no meu cofre e é possível encontrar as pistas da combinação em 3 cilindros, cada um escondido onde a vida e o estudo se cruzam no mundo grego. Cada cilindro está enumerado. Embora seja como o grande autor disse, a ordem é o prazer da razão, mas a desordem é o deleite da imaginação. Mas que coisa legal! É um puzzle que envolve texto filosófico. Porra! Se por acaso uma pessoa, ou melhor, um gênio, tiver inteligência à minha altura e encontrar a combinação do cofre, eu gostaria que tal indivíduo entrasse em contato. Ele é meu amigo e colega professor Armitage, da Universidade Miskatonic. Hora do puzzle. Ser humano engraçado assim. Is everyone on this island taking sleeping pills?
Basicamente. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? O bom é que são pistazinhas simples, né? É pequeno. Nossa senhora. Cara, eu vou pegar um copo d'água ali, velho, que eu preciso beber alguma coisinha. Tá doido? Simbora. Caraca, mano, olha o tanto de livro, velho. Arkham editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? 7. Another volume by Arkham Editions. 8. Arkham Editions. Never heard of him. Já, pô. Daqui a pouco eu junto alguma coisa. How many volumes are there in this collection? 4. Another volume by Arkham Editions. 9. Arkham Editions. How many volumes are there in this collection? Another volume by Aparentemente Arkham Editions. 9 livros esses Arkham Editions aí. Beleza. Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Assim que eu descobri aonde. Things are not looking good. Ué. A kind of chalice. Referências esportivas de xadrez. Jogador. Ah, eu peguei cilindro lá naquela casa, né? And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Eu acho que tem uma noção já. Drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold.
To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. The Chalice of Knowledge. Peraí. Não, faz sentido. 2, 3, 4. Não. 2, 3, 4, 5. Proteger a Rainha Branca, né? 3 peças. Cinco, 3, 9, aparentemente. Cinco, 3. Exato. Uhul, consegui fazer um puzzle. Foi bem mais fácil que matar um boss. Pô, outro boss não, pô. Ainda mais daquele maimota ali de cabeça de cachorro que fica correndo babando. Olha a pedra! Instituto Nós. Me mandar de novo de volta pro sanatório, cara. Como é que um ser humano consegue fazer um negócio assim? Se bem que no sanatório tava mais fácil do que tava ali no fora. Um livro encapado Império Humano é sacanagem, pô. Encapa pelo menos com pé de boi. Ou não encapa com pele nenhuma, né? Capadora já tá de bom tamanho. Eu acho que pra esse tipo de doido, o capadora não serve, não. Né? Tem que ser alguma coisa mais amedrontadora. Nada pode vir muito fácil e ir muito fácil. Legal, agora meu mouse bugou, não consigo voltar pro jogo. Aí eu voltei. Uhul! Nossa! Minha nossa, nossa, nossa. Depois dessa eu tenho que jogar algum joguinho mais amigável. Pode ser violento também, mas que seja violento na qual eu seja a criatura mais maléfica que tem no jogo. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course.
I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? Garoto. I'm Nunca Dr. bebi cerveja na minha vida, nunca mais. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Did you inject him with a tranquilizer? No, Doctor. Not me, not anyone. Our stock is empty, yet again. Again? But there was enough for the whole island. More and more people are suffering from insomnia. We can't refuse to help. Of course. Any idea what this man might be undergoing? É legal que basicamente todo mundo que vê esse tipo de assombração começa a ser perseguido por esse tipo de pesadelo, tá ligado? E os caras simplesmente não conseguem mais dormir, velho. O cabo fica preso nessa alucinação eterna. Puta tormento, hein? What are his symptoms? His temperature has been going down, his skin losing its color, his body rigid. I closed his eyes myself. They were glassing over. I didn't want them to dry out, and I couldn't bear to look at the expression on his face. You did well. Don't worry. Let's stay professional, if you will. Show me his file. That's not possible. Don't tell me Dr. Fuller has taken this file as well. We need it. That's why I called you. This man's ailment has been hidden from us. Come on now. What was he treated for? An intoxication, I was told. After inhaling chemicals. I don't recognize him. Did he just arrive on the island? He said he worked on the docks, but not with Captain Fitzroy. I think he works for Ms. Baker. Who? You know, the woman at the head of their gang. Então não é protagonista não, é outro doido. Do you have other questions? That'll do for the time being. Mary Code, acho que é aquela tiazinha que tava this ajudando. man might be undergoing? Very well. I'll examine him. "30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. Esse aqui não tá His passando fingertips muito and bom não. toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Não sei o que é Slight peteca. protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. Acaba tá basicamente lascado. Negócio de tratar, abre uma cova aí e joga lá. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. In spite of the muscle contractions, his arms E o seem pior é que limp. isso é uma espécie de hospital, no literal, que trabalha como manicômio. If there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation.
You have to. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. Não, é uma mutação mesmo. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients, provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There. What Por curiosidade, guinea pigs não são cobaias, são porquinhos da Índia. I've seen suction cups on his fingers, his falling body temperature, his dehydration. Had I only read the report, you know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway. I'm curious. He's no longer human. These are the attributes of an animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. É aventosa, não é preocupante não, tá ligado? É de boa, todo mundo tem. Life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Mais pra pouco. Is there no evidence of his crimes? Sinto te decepcionar com essa parte, mas... Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep mum. Oh, diabo. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan? Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. E o pior que tudo parece mal organizadinho. We won't have to clean for a while. And just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. Possivelmente foi aquela modificação naquele cara lá mesmo. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays.
I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not a— Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Como é que eu vou distrair essa véia, cara? Ainda bem que esse armário não funciona pra se esconder, que se tivesse essa mecânica miserável de novo, eu desisti. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Falaram que, assim, pelo menos o que eu sei da história até agora é que aquele quadro tem alguma a ver com algum tipo de maldição que aquela tia tem quando ela pinta. Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. It's temperamental, if I understand correctly. Oh, Thiago. Pior que é meio complicado, porque quando eu tava fugindo, eu tinha de cabeça como é que funcionava o mapa. Só que eu acho que aqui é uma parte de cima, não de baixo. E aqui tá muito bonitinho, muito organizadinho. The answers must be hidden in Fuller's office. The answers must be hidden in Fuller's office. Não que eu possa andar despreocupado, né? Sou no doutor aqui no bagulho. Doctor, please, my chest. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Quê? Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. He broke his back in an accident down by the docks. Oh. The whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back? Perhaps. Oh, cara, quebrar as costas é sacanagem. Passed out. She recently came back from the surgical block. She's stable. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. Dr. Fuller was able to save her kidney. Tem que dar um jeito de cortar a água, né? Dr. Colden. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory.
Essa parte aqui tá The até operating tranquila. room is never accessible after an operation. Let's hope I can go through the administration office. Gastar a tia encheção de saco. Tenho que dar um jeito de cortar. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's O so triste é que tirando violência, eu não sei muito como é que funciona pra poder quebrar um cano, né? Um canamento. E o pior é que tudo aqui é a mesma coisa, tá ligado? É um meio círculo She's a bizarro. witch, an old hag. It's temperamental, if I understand I'm correctly. the one who pays. What a pest. It's so unfair. The door to the boiler room is locked. I have to get the key if I wish to get rid of Donovan. We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, but Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. É, né? We've been waiting to be restocked for weeks. Um hospital, esse lugar tem pouco medicamento, né, velho? The doses prescribed by Fuller are far too high. Cara, como é que eu vou me virar com isso aqui agora, mano? Ó, legal, tenho que cortar a água, beleza, tenho que entrar aqui. Bom. This man, Edward Pierce, his file is incomplete. What did Fuller do to him? Dr. Colden, we need you at once in Dormitory B. What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I've done an exam. Deborah is looking after him. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. Oh. What state is he in now? You should go see for yourself, Doctor. Onde é que ele tá, meu filho? Doctor, those people need you at the dormitory. Would you know where the key to the boiler room is? Betty didn't put it back in its place. Well, she took it to lock the door. I'll ask her. Thank you. But if I may say so, Doctor, I think that the problems of our patients are more urgent than the plumbing. I'll tend to it. Don't worry. Essa parte é interessante até, dá mais contexto da história. E não vai ter algum tipo de aberração de pato-pata cego babando que vai ficar correndo atrás de mim. Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. He bit his lips so much, they're still bleeding. Oh. White froth, evidently because of such drooling. Tá passando bem, hein, velho? Tá vaziozinho, pode ter.
His binds left bloody wounds. So, Doctor, what should we do with this patient? Those basement brutes tied him up too tight, and now he's hurt. I keep trying to heal his wounds, but he reopens them. Do you have a diploma as a nurse? Excuse me? So take care of this man. Bom, se achar ruim, recebe outro. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Coitado que quebrou a coluna. Não, é tiro tá sedado, o Zé que quebrou a coluna. E o doido agonizando. A sala das caldeiras. Força, filha. Força. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Tem que ir pro storage, né? Ainda bem que tem essas plaquinhas, mano. Isso ajuda tanto. Ah, tio, força. Aí. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Ah, tem que voltar pra tirar do banheiro, mas... Às vezes é bom ter alguma coisa te dizendo quais são os objetivos principais e secundários. Tá perdido é facinho. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Vai lá, meu filho, você consegue. It's temperamental, if I understand correctly. Agora eu vou seguir aqui, ela de boa. Na paz. Mrs. Donovan? I'm busy. Elizabeth, isn't it? Yes, ma'am. But it's about the water. At last. The missing files must be hidden here. I should go another way. The Stendhal syndrome. Of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Era piso.
Assim. Ah. I've unlocked something. Patient files. I was right. Cadê o bagulho que a pessoa bota aqui? Homofone, né? Conclusions. Session number 17. Patient? Sarah Hawkins. This finger belonged to a woman. Why keep it here? She appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. Why is Ethan on medication? Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? First, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. Habilidades, né? Tá bom. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Ah, meu filho, todo mundo é cobaia no hospital de sempre for. I read that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. Sooner or later. I am prepared. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? It is fortunate that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Ih, rapaz. Capa nem tenta esconder. Desumilde. Of course. Sarah Hawkins is the connection. Seja bem-vindo, Gabriel. Como é que você tá, filho? I must go back to the basement. Deixa eu ver se eu me lembro de onde é o porão. Eu não me lembro. Ah, tá aqui. Ah, tudo tranquilo na medida do possível, pô. Joguinhozinho divertido aqui. Tá doido. É porque eu tô meio tenso, pô. Passei por um boss ali que foi meio alarde no meu coração. Rapaz, escadariazinha grande, hein? Tô ligado que tem uma passagem aqui. Tá trancada também. Essa aqui eu nem tentei abrir. Na verdade eu nem tive oportunidade. Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. Possivelmente. É, eu acho que tu rodou, tio. Nossa.
E tudo isso foi só uma visão desse Zé. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Ah, é aquele doutor que tava falando doido no bar. Talk, filthy thief! Oh, I swear I'll shoot! Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead! No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait. No one knows the occult better than me. You might need my help. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go. Rescue the doctor. Thank you, Drake. Galera, se tem uma coisa que eu já aprendi é que você não recusa a ajuda de ninguém, cara. Não recusa não. Esse negócio de andar só não dá mono. Passa o jogo todo acompanhado. Me deixa só por 2 segundos, eu entro pra ver uma peste de um quadro. O que me aparece? Boss. Eu tava aproveitando o sábado de uma forma produtiva, cara. Descansando por semana que vem, pelo que já passou. A certo ponto, acho que eu preferia estar dormindo, né? Eu acho que ele é meio doido, pô, mas não sei não. De todo ponto, meu primeiro assistente, que foi aquele policial, morreu e voltou à vida, né? Também não tô muito confiante nele, não. Só espero que a doutora não vá ser o próximo boss do jogo. Amanhã, com toda certeza, eu tenho que trazer uma live de algum jogo que seja tranquilo. Acho que eu vou ver se o emulador de PS3 funciona para eu jogar Dante's Inferno. Esse joguinho bom, não, é louco. Tá bom, não é muito tranquilo não, mas pelo menos quem é mal é o protagonista, então tá de boa. Muito é bem mal, mano. E não é a melhor das coisas. I pray that Colden is really here and alive. Eu invadi pela janela. Portas para quê? É um jogo bacana, pô. Cambada. Deixa eu até ver aqui quantas horas já foi de gameplay. Por favor, botão, funcione. Se você puder funcionar, eu ficaria muito feliz. Por favor, Júlio. Deixa eu ver aqui o tempinho de gameplay, pô. Obrigado. Cara, já foram mais respeitadas 4 horas de gameplay. Já foi muito tormento o meu juízo por um dia só. Eu achei que ia ser mais tranquilo, assim, só coisa, mas aquele boss realmente me tirou da janelinha e me fez me sentar de novo pra jogar direito esse negócio.
Agradecer a presença de todo mundo que assistiu uns tecos da live aí, deixou o like, partilhou com o amiguinho. A quantidade de gente que viu e a quantidade de like dessa live superou tudo que teve nessa semana. Foi incrível. Agradeço realmente do fundo do coração todo mundo que participou. Amanhã possivelmente vai ter live também. Eu não sei o que. Amanhã a participação Zé da Volta. Mas vai ser alguma coisa mais tranquila que isso aqui. No demais é isso. Obrigadão de verdade. Valeu, falou. Fui. Uma boa noite a todos e um bom descanso. E joga esse jogo, é muito bom.